Good morning, students. Let us discuss about the structure of atom chapter. In that one, we have already finished the main concept regarding the atomic models, that is quantum mechanical model. In that one, we have finished the quantum numbers concept. Today, we are going to discuss about the one more important concept, that is the energies of orbitals. What is that one? Energy of orbitals. Okay. In the previous class, we have discussed about the quantum numbers. In that one, we have discussed that the energy of orbitals or energy of the electrons, means electrons are present in the orbitals. Therefore, energy of orbitals or energy of electron is same. We can say any word here. Okay, now electron orbitals ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಂಪ್ಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ orbital or electron depends upon value of n and value of L, means on principal quantum number and on asymptotic quantum number, the energy of electron or energy of orbital depends. Therefore, we are having a rule here to describe what? To describe the energy of the electron or orbital. That is, rule is n plus L rule. N plus L rule. Okay, before going to discuss the statement of n plus L rule, I have to take some examples here. Okay, one example. Okay, example. First one. Consider 3p and 4s orbital. 3p and 4s orbital. Okay. Now, for s orbital, L is equal to L value is 0. Already we have discussed in the previous class in quantum numbers concept. Okay, for p orbital, L value is 1. Okay, L value is 1. Now, for 3p orbital, okay, for 3p orbital, n plus L is equal to, what is the n value for 3p? This 3 is the n value. How the 3 antakantadu enu n value angadra 3 plus p value. P is the orbital. Its value depends upon L. That asymptotic quantum number will dependent agtadandra. Okay, 3 plus 1, it is equal to 4. It is equal to what? 4. And the value 4 bantandra. Now the 3p orbital n plus L value is 4. For the next variable. Now consider 4s orbital. For 4s orbital. Okay, 4s orbital. N plus L is equal to, what is the n value? 4 plus 0. It is equal to 4. N plus L value for 3p orbital and 4s orbital is same. Okay, this point consider now. Consider example number 2. Okay, consider
3s and 4p orbital. 3s and 4p orbital. Okay. Already you know that for s orbital. Okay, it is not necessary. Now consider for 3s orbital. 3s orbital. N plus L is equal to value of N is 3, value of S is 0, it is 3. Now for 4p orbital, 4p orbital, N plus L is equal to N value is 4 plus P value is 1, it is 5. Okay, see here two different orbitals are there. They have got the N plus L value different numbers. N plus L value different numbers. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ n plus L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದತಿ ಸೇಮ್ ಬಂದದ. ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರ n plus L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ n plus L ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತತಿ ನೋಡೋಣ. The n plus L rule, the rule states that n plus L rule states that, okay, n plus L rule states that among the two orbitals, this is the rule, among two orbitals, the orbital with lower value of n plus L, lower is its energy. ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗ n plus L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೋ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರ this is orbital with lower energy, it is lower energy orbital, it is lower energy orbital according to that rule. Rule ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, among two orbitals the orbital with the lower value of n plus L, lower is its energy. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದತಿ 3s ಗೆ ಬಂದತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 3s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು ಲೋವರ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ 4p it is higher, it is higher energy orbital. Okay, ಈಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಹೈಯರ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಇದೇ ರೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗನೆ ಇಫ್ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ have same value for n plus L, the orbital with lower value of n, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, if two orbitals have same value for n plus L, the orbital with lower value of n will have lower energy, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರು, if two orbitals have same value for n plus L, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, this is also 4, this is also 4, then which is lower energy orbital, the orbital with lower value of n will have lower energy. Now which is having the lower value of n? Look at here, their n value is 3, their n value is 4, therefore the orbital with the lower value of
N will have lower energy. This is lower. This is lower and this is higher orbital. This is what? N plus L rule. Hangandra ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is lower and the electron present in this orbital will have higher energy. Understood or not? This is about the meaning N plus L rule. I will repeat once again the statement. N plus L rule states that it is asked for 1 month. You need to write the statement for 1 month, or sometimes it can be asked for 2 marks also. 2 marks in ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? the rule ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ among two orbitals, the orbital with the lower value of N plus L, lower is its energy. Okay, then if two orbitals have same value for N plus L, the orbital with lower value of N will have lower energy. Okay, this is about theory concept. In the CT ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. You will be given orbitals in CT exams and you need to find out energy of the orbital or energy of the electron present in that orbital. Okay, you need to remember this concept to crack the CET NEET concepts and to crack the theory questions also. Okay, this is about N plus L rule. Okay. Okay. Now the next concept in this chapter is filling of what? The orbitals by the electrons. Filling of orbitals by the electrons is the next concept. Okay, here the first rule is, there are some rules or the principles. According to those rules or principles, the electrons are filled in the different atomic orbitals. Okay, the first rule is Aufbau principle. Aufbau principle. Okay, what do you mean by Aufbau here? See here, in the German language. Okay, Aufbau means to build up. What do you mean by Aufbau? Aufbau means to build up anta artha. Okay, see here, already just we have discussed the N plus L rule. The N plus L rule is useful in deciding or determining the energy of the orbital. One orbital energy ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ದ N plus L rule ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ರೂಲ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ what the principle states that the upper principle states that in ground state of atom, the electrons are filled. The orbitals are filled in the order of their increasing energies. In the order of their increasing energy. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಅದು ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಅವು ಹೋಗ್ತಾವಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ means what? The atom is at its normal energy level, basic energy level. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. In a ground state of the atom, the orbitals are filled. Orbitals are filled in the order of their increasing energies. Orbitals ಗಳು ಅವುಗಳ increasing order ಒಳಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, because of this reason we are having a diagram here. ಒಂದು diagram ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. Which is the atom? Consider here 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, next 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, finally 7s, 7p. Okay, we are having a first, this will be filled. Okay, first this will be filled. Next, electron comes here, is it? And the next electron will be okay. Next, electron goes to 2p. After filling 2p, electrons will come here to the 3s. Okay, to the 3s. Next, after filling 3s, it will go to 3p. After 3p, it will not go to 3d. It will directly come to 4s. After filling 4s, it will go to 3d. Okay, after filling 3d, it will not go to directly. Already 4s is filled. Then it will come to what? 4p. After filling 4p, it will come to 5s. Then after filling 5s, it will go to 4d. Then 5p. After filling 5p, it will come to what? 6s. After 6s, 5d. After filling 5d, then 4s. In this way, the electrons are filled. You are familiar with such a diagram. This diagram you already ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ. Okay? ಇದನ್ನ ಈ diagram ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, this is called an energy level diagram. This energy level diagram is based on this principle or this rule. This is about what? About principle. Now consider the second rule in the filling of the orbitals. Which is that one? Second rule is Pauli's exclusive principle. Pauli's exclusive principle. Okay, now consider one example here. 3p orbital. Okay, consider 4s orbital. 4s orbital. One orbital can accommodate 2 electrons. This will have how many electrons? 2 electrons. ಅದರೊಳಗೆ 2 electrons ಇರ್ತಾವೆ. Maximum 2 electrons ಇರ್ತಾವೆ. Okay, ಯಾವುದೇ orbital ತಗೊಳ್ಳಿ. Any orbital can accommodate maximum 2 electrons. Okay, here 2 electrons are present. Now I want to write 4 principal quantum numbers for these 2 electrons. Okay, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ 2 electronಗಳಿಗೆ quantum numbers ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ. 4 quantum numbers ಅದಾವ. Already we have discussed. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂತ ನೋಡಿ. The n value is 2 electrons are present. The n value is for both the 2 electrons. N value is what? 4. This number is nothing but n value, principal quantum number value. Then L value is, it is
present in s orbital. For s orbital, L value is 0. 0. Then ml value, magnetic quantum number. If L is 0, ml is also 0. ml is also 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Then ms spin quantum number is, what is the spin quantum number? You ಮೂರು quantum number value same ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? 2 electrons are present in same orbital. ಅದೇ orbital ಒಳಗೆ ಅದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ms value it is what? Plus 1/2 or minus 1/2. Okay, sorry, not or and. For one electron it is plus 1/2, for another electron it is minus 1/2. ಯಾಕೆ? ಈ 4s orbital ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If it is 4s orbital, the two electrons are indicated like this. One with above arrow mark, another one with below arrow mark. For above arrow mark value is plus 1/2, for below arrow mark value is minus 1/2. Is it? It means the two electrons present in the same orbital can have same value for principal quantum number, assumptive quantum number and magnetic quantum number, but it cannot have, means these cannot have, two electrons present in the same orbital cannot have same value for the last one, spin quantum number. Spin quantum number ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏನಂತದ್ದು? The Pauli's exclusive principle states that I will write here, it states that no two electrons in an atom can have same value for same set of 4 quantum numbers. This is the rule. No two electrons, notice shortcut agade nanu artha ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲ 3 ಆರ್ಬಿಟ್ quantum numbers, principal quantum number, assumptive quantum number and magnetic quantum number value may be same, but last will be different for that, for those two electrons. Idana yaudo Pauli's exclusive principle. What is that? It says that no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Okay, this is about Pauli's exclusive principle. Okay, third rule in the filling of orbitals is that third rule is Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Look at here. Consider nitrogen. Atomic number is 7. Its electron configuration is 1s2, 2s2, 2p3. Okay. P orbital is written as px, py, pz. Means 2p function is divided into 3 orbitals, px, py and pz. Let us consider here the 3 electrons are present. How these are distributed among 3 orbitals of the 2p function? That's the question. Even distribute first electron is written here, second electron is written here, third electron is written in the pz orbital, 2pz orbital. Actually it is 2px, 2py, 2pz. I have distributed 3 electrons among the 3
orbitals. Why? Because these three orbitals are having same energy. Orbitals present in the same subshell. Orbitals present in the same subshell will have same energy. 3D orbital. 5D orbitals are there. Okay, in 3D subshell there exist 5D orbitals. All those 5D orbitals will have same energy. In F subshell, F orbitals there exist 7 orbitals. All the 7 F orbitals will have same energy. Please remember this point. Okay, the orbitals belonging to same subshell will have same energy. Therefore, electrons are written like this. Okay, and the pairing consider here. Oxygen, next atom, its electron configuration is 1s2, 2s2, 2p4. It is written like this. Here, there is no problem into the 1s orbital and 2s orbital because there exists only one orbital. 2 electrons will go to the same orbital. Here, 2px, 2p1, 2pz. First electron, second electron, third electron. Fourth electron will be paired with first electron. This is next. Let us write for the fluorine. Fluorine Borinagar. Atomic number 9. 1s2, 2s2, 2p5. And then the orbital fluorine. 2px, 2py, 2pz. First electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron. Okay, next for neon, 1s2, 2s2, 2p6. 2px, 2py, 2pz. First electron, second electron, third electron, fourth electron will pair with first electron, fifth electron will pair with the second electron, and sixth electron will pair with the third electron. In this way, electrons are paired. Means the Hund's rule explains about the pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell. You orbital ಎದುರು ಒಂದೇ ಸಬ್ಶೆಲ್ 2p ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಶೆಲ್ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅನ್ಪೇರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ px ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, py ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, pz ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ Hund's rule ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ. It states that the rule or the principle states that ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell. Same subshell. P, D and F orbitals ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. S ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ S ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell does not take place. Pairing ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಬರಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. does not take place ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? until each orbital
has got one electron each. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? The principle of maximum multiplicity states that pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell does not take place until each orbital has got one electron each. This is about what? The rule or the principle of maximum multiplicity. The next concept in this chapter is shielding effect. Shielding effect and effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Okay, what is shielding effect? Consider an atom here. This is first orbit, second orbit, third orbit. Okay, we are having electrons here. Here also electron is present. Here also electron is present. They are revolving around the nucleus. Revolve around that. Okay, here what happens? The nucleus attracts all these electrons. Is it? And the inner electron repels the outer electron. Okay, from the nuclear force. ಒಳಗಡೆ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. Because of repulsion between the electrons, the inner shell electrons pushes the outer shell electron away from the nuclear force. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. This is called as, it means the repulsion of inner shell electrons by the repulsion of outer shell electron by the inner shell electron from the nucleus or nuclear force is called as shielding effect. What is that one? Repulsion of outer electron by inner shell electrons is called as what? Shielding effect. ಇದನ್ನ shielding effect ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Because of this reason what happens? See here. If you have 10 protons in the nucleus, there exist 10 positive charge. Outside what happens? 10 electrons are present. However, ಎಷ್ಟು protons ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ electron ಇರ್ತಾವ. Because of shielding effect, what happens? The last electron will not experience 10 positive attractions. It will not experience complete attraction from the nucleus. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? The inner shell electrons repels the outer shell electrons. ಹೌದಾ? and the complete positive charge ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟು ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. It will experience, the last electron will experience less attractive force from the nucleus. It will experience not complete attraction. It will experience some attractions by the nucleus. That attraction experienced by the last electron is called as effective nuclear charge. Okay, what is effective nuclear charge? The
nuclear force experienced by the nuclear force experienced by outermost electron is called as what? Effective nuclear charge. Even an effective nuclear charge. This is what? Shielding effect and effective nuclear charge. Next one is stability. Stability of half filled. Okay, not only stability, it is extra stability. Extra stability of half filled and completely filled orbitals. Half filled orbitals and completely filled orbitals. Half filled orbitals and consider here px, py, pz orbital. If it is having one electron each in orbital, this is called as half filled. What it is? Half filled orbital means. Then what is completely filled? If all the orbitals are paired, this is called as what? Completely filled. ಇವು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದಂತ. ಯಾವ ಕಡೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐತೆ px, py, pz. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆರಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಂತ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ರೀಸನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. First reason is symmetry. The first electron is present in x coordinate. Okay. Here the orbital is present. Here also orbital is present. Here orbital. Here also orbital is present. This is x coordinate, y coordinate, z coordinate. Okay. Under ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ x ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? x ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ z ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ y ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. This is actually ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. This is px, this is pz, this is py. All are present in different directions. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆದವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ಹೆಂಗದಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ. In x coordinate one electron, in y coordinate another electron, in z coordinate another electron. Therefore, the shielding effect is less among these electrons. Shielding effect ಏನಾಗ್ತಿಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. If shielding effect decreases, attraction increases, then these are most stable. Attraction ಏನಾಗಬೇಕು? Attraction ಏನಾಗಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅವತ್ತಿಗೆ. If attraction increases, if attraction between the electron and nucleus increases, the stability increases. This happens only in such condition. This is symmetric reason. Symmetry. ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. Exchange energy reason. Okay, what is exchange energy? If electrons are arranged like this, what happens?
these all orbitals are having same energy. Already here and now. Already energy is same. These are having same energy. If the orbitals with the same energy are having equal number of electrons, one electron, one electron, one electron, two electrons, two electrons, two electrons. Hinge idre equal number of electrons idre, they will start to jump. This will jump here or this will jump here. This is applicable for here also. This will also, this electron also can jump here and it will also jump here. This also, it will jump here, it will jump here. They will start to exchange themselves. They will start to exchange their places themselves. ತಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ತಾವೇ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. Because this is called as exchange energy. Because means sorry, ಈ ರೀತಿ ಜಂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. The energy associated with this exchange of electrons is called as exchange of energy. Because of this exchange between the exchange of place between the electrons of same energy level, energy decreases. This energy decreases. Energy decreases. The atom becomes stable. Atom but the lower energy state is most stable. Because of exchange energy, atom becomes most stable. This happens when? When does it happen? Whenever it is half filled or completely filled. ಈ ರೀತಿ ಜಂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಜಂಪ್. ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. This happens in p orbital, d orbital, orbitals and f orbitals also. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? That's the extra stability of the half filled and completely filled orbitals. Thank you.